ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மச்சான் புலம்பி ஃபேஸ். நான் உங்கள் மச்சான் மது. வாங்க பேசலாம். அண்ட் இன்றைக்கி எபிசோட்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னடா இவன் 4 எபிசோட் போட்டு அப்படியே வந்து பறந்து போயிட்டாலே அப்படின்னு நீங்கள் வந்து நினச்சிக்காதீங்க. இட்ஸ் லைக் வந்து லைஃப் த்ரூ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் தட் மீ மை ரிசல்ட்டு, கோயில், அப்புறம் வந்து வெக்கேஷனு, அது இதுன்ட்டு வந்து செம்மையான வந்து நூடுல்ஸ் ஐட்டம் வெயிலில் வாட்டி எடுத்துட்டாங்க வறுத்து. ஸோ எனிவேஸ் கைஸ், இந்த நோட்டில் வந்து எதுவும் சொல்லிக்க விருப்பப்படுறேன். தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் த பீப்புள். வந்துட்டு போய் அவங்கள்ட்ட ஜென்ரலாக நான் வந்து பேசும்போது, என்னம்மா நீ வந்து பாட்காஸ்ட் போட்டுட்டு இருந்தேன் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு வந்து பீப்புள் ஹூ டுக் டைம் டு ஆஸ்க் அப்டேட்ஸ் அபவுட் திஸ் பாட்காஸ்ட். ஐ ஃபீல் ரியலி கிரேட்ஃபுல். தேங்க்யூ ஸோ மச். அண்ட் அந்த நோட்டில் வந்து பாட்காஸ்ட் எபிசோட்குள்ளே போகலாம். அண்ட் இன்னையோட எபிசோடு வந்து எப்படி சொல்கிறது, நான் ஜென்ரலாக போட்ட 4 எபிசோடு வந்து இட் வாஸ் வெரி லைட் அண்ட் நான் இங்கே போனேன், இதை சாப்பிட்டேன், வந்தேன், அப்படி தான் சொல்கிற மாதிரி இருந்தது. பட் இன்னையோட எபிசோடு வந்து யூ ஹவ் டு ரியலி சிட் டவுன் அண்ட் ரியலி சூ ஆன் திஸ் டாபிக். அண்ட் அதனால நிறையா நிறையா ஒப்பீனியன்ஸ் இருக்குது, நிறையா மாரலி க்ரே ஏரியாஸ்லாம் வந்து நம்ம இங்கே வந்து கொஞ்சம் அட்ரெஸ் பண்ணுவேன். ஸோ take everything said in this video as a grain of salt. Just think about it. I'm not fighting with anyone. I'm not trying to say things that would hurt anyone. If I hurt anyone, I'm really sorry. By the end of this video, I mean no harm to anyone. It's just a thought that popped up in my head. அதை வந்து சொல்லணும் நான் வந்து நினச்சேன். ஸோ நான் சொல்கிறேன். எனிவேஸ், இன்னைக்கு வந்து I want to talk about something that genuinely stayed in my mind for a long time. Recently, I read a retelling based on Draupadi's perspective from the Mahabharata. And before I continue, this episode is not about attacking that author or attacking retellings in general. Actually, நான் வந்து retellings are very important. Stories survive because every generation revisits them. Every generation asks different questions. Like வந்து நம்ம தாத்தா பாட்டி காலத்தில் மகாபாரதத்தையும் ராமாயணத்தையும் எப்படி பார்த்தாங்களோ அந்த மாதிரி நம்ம பார்க்கல. We look at it from a different lens. We ask way more questions than they ever did. And every generation connects to different characters in different ways, in different settings and in different environments. அதுதான் ஸ்டோரி டெல்லிங்கோட பியூட்டி. பட் வைல் ரீடிங் ஆல் ஆஃப் திஸ், ஒன் கொஷின் கெப்ட் பாதரிங் மீ. வேர் டஸ் இன்டர்பிரிட்டேஷன் எண்ட் அண்ட் டிஸ்டார்ஷன் பிகின்? ஏன்னா ரெண்டுத்துக்கும் வந்து தெர் இஸ் அ ஹியூஜ் டிஃப்ரென்ஸ். சி, அட் தி எண்ட் தே ஆர் நாட் ஜஸ்ட் ஸ்டோரிஸ். சனாத்தன தர்மத்தோட மொத்த ஃபவுண்டேஷனுமே மகாபாரதத்துலேயும் ராமாயணத்துலேயும் கீதையில் தான் இருக்கும்போது அதை நம்ம வந்து அதோட ஃபவுண்டேஷனையே ஷேக் பண்ணி அதோட ஈவெண்ட்ஸ், அதோட ரீடெல்லிங்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து மாற்றும் போது how far is it still retelling and not distortion? See, they are not just fantasy novels written purely for entertainment. In the text வந்து they carry philosophical ethics, symbolism, dharma, political thought, human conflicts, grief, ego, sacrifice. நிறையா டாபிக்ஸை வந்து they have written beautifully, have represented beautifully. ஒவ்வொரு கேரக்டரும் ஜஸ்ட் கேரக்டர் இல்லை. பீஷ்மா இஸ் நாட் ஜஸ்ட் an old man with a bird. Krishna is not just a clever strategist, and Karna is not just a tragic hero. Draupadi is not just a strong woman. They have multiple facets that we have to look at, multiple phases, multiple things that they were put through, which resulted in the actions that they did. And every one of them stands for something larger than themselves. And their choices actually mean something. Their flaws mean something. Even their suffering means something. And in the mari modern retellings வந்து completely, when they alter their ethics, motivation, reaction, or even entire events, then naturally நமக்கு எல்லாருக்குமே ஒரு question வருது. At what point are we no longer engaging with the name itihasa? And see, எனக்கு புரியுது. சி, வந்து ஒரு நாடகத்துலேயும் சரி, நம்ம வந்து சின்ன வயசில் பார்க்குற கார்ட்டூன்லேயும் சரி, அதில் போட்டிருக்கிறது எல்லாமே இதிஹாசத்தில் அப்படியே எழுதியிருக்கானா? இல்லை. இதிஹாசா டஸ் நாட் கிவ் அஸ் எவ்ரி சிங்கிள் கான்வர்சேஷன் ரிட்டன் இன் டீட்டெயில். நாட் எவ்ரி எமோஷன் இஸ் டிஸ்கிரைப்ட் சீன் பை சீன். எஸ், ரைட்டர்ஸ் வில் இமேஜின் திங்ஸ், சீரியல்ஸ் வில் ட்ரமடைஸ் திங்ஸ், மூவிஸ் வில் அடாப்ட் திங்ஸ். That is pretty normal. That is how storytelling works. But filling silence and rewriting truth are not the same thing. Sometimes எனக்கு தெரிகிறது என்னென்னா, மாடர்ன் அடாப்டேஷன்ஸ் ஆர் ஸோ டெஸ்பரேட் டு மேக் ஏன்ஷியன்ட் கேரக்டர்ஸ் ரிலேட்டபிள் that they slowly stop feeling ancient altogether. Like, it almost feels like modern projections wearing ancient costumes. It's not supposed to be understood spontaneously. என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஒரு கேரக்டருக்கும் அவங்களோட
சிம்பாலிசம் இருக்கும்போது அதை நம்ம மார்ஃப் பண்ணி நம்மளோட ரீடெல்லிங்க்கு நம்மளோட கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்கு அந்த கேரக்டரை நம்ம வந்து கொண்டு வந்துடுறோம். அண்ட் when we do that, how do ancient texts still challenges? Sanatana Dharma is all about questioning. We are supposed to question. I am not saying no to that. But when we question, how can we question without reading the actual text? How can we interpret, and how can we, who are we to go and comment on something without reading the original text? They come from another time, another philosophical framework, another understanding of duty, morality, relationships, sacrifice and justice. So நம்ம எல்லாத்தையுமே மாடர்னைஸ் பண்ணிட்டோம்னா, we reshape every character into somebody who thinks exactly like us. Then what are we preserving? What are we trying to achieve from that? Are we still understanding all the values and morals that is given in that, or are we just doing it for views, and are we just doing it for audiences? The original philosophy இன்னும் இருக்கா, இல்லை is it just our own reflection? And honestly, what concerns me the most is not even the retellings themselves. The fact that most people have the audacity to to question the retellings, to talk bad about the retellings, to slander our itihasa without reading the itihasa itself. They know only the serial version, the real version, the cinematic version, the aesthetic mythology version, but they don't know the actual source material. So naturally, imagination slowly becomes truth, and people begin questioning Sanatana Dharma itself based on alternate versions instead of the actual itihasa. And என்னடா வந்து டக்குன்னு இவ்வளோ வெயிட்டட் டாப்பிக்குள்ளே இவ்வளோ வந்து கால இறங்குறேன்னு நினச்சிக்காதீங்க. இட் இஸ் சம்திங் தட் ஐவ் ஆல்வேஸ் வாண்டட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அண்ட் நான் மட்டும் தான் இப்படி யோசிக்கிறேன், நான் இல்லை எல்லாருக்குமே இந்த ஒரு ஃபீல் இருக்கா? ஏன்னா இப்போது ஒரு தடவையும் நம்ம போயிட்டு ஐ ஆம் ஹிந்து, ஐ ஆம் அ சனாதன் தர்மா ஃபாலோவர், அதனால என்னால் இதை பற்றி மாத்திரம் தான் பேச முடியாது. I do not know Christianity, I do not know Islamism well enough to comment about it. So அதில் இருக்கிற ஏற்றத்தாழ்வுகளை என்னால் பேச முடியல. But if I knew those religions well enough, I would question for those religion, I would stand for those religion and the truth of their religion. ஏன்னா நம்ம ஒரு விஷயத்தை வந்து காலமாக அது எழுதி வச்சு நம்ம அதை படித்து நம்ம வந்து சொல்லிட்டு வரும்போது, டக்குனி அவனோ நடுவில் பூந்து கொடுத்துருக்கிறத படிக்காமல் அவனோட இஷ்டத்துக்கு வந்து எதையோ எழுதும் போது நமக்கு வந்து கடுப்பாகும்ல. and please don't misunderstand me here. I'm not saying people should never question. Questioning is important, interpretation is important, discussion is highly important. Hindu philosophy itself has survived through questioning and debate for centuries. But I think questioning requires understanding first. ஒரு மெட்டீரியலை தெரிஞ்சுக்காமலே அதுலேருந்து நம்ம எப்படி கொஸ்டின் பண்ணுறது? இப்போது உங்கள் டீச்சர் வந்து உங்களுக்கு கொஸ்டின் பேப்பர் ரெடி பண்ணும்போது அவங்க அந்த சப்ஜெக்டில் வந்து என்ன சொல்கிறது, எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கிறதுனால தான் உங்கள் டீச்சர் அவங்களுக்கு அங்கே உட்காந்து அந்த கொஸ்டின் பேப்பர்லாம் அவங்க ரெடி பண்ணுறாங்க. வித்தவுட் நோயிங் த மெட்டீரியல் இட் செல்ஃப், ஹூ கேவ் யூ த ரைட் டு கொஸ்டின் இட்? And who gave you the right to interpret it? Who gave you the right to change the events, the setting, the way people look at stories? ஏன்னா ஒரு இடத்துல ஒரு நாவல் தான், ஒரு இடத்துல ஒரு டிபேட் தான், ஒரு இடத்துல ஒரு படம் தான், ஒரு சீரீஸ் தான் நம்ம விட்டு போகிறப்போ அந்த சீரீஸ் அந்த படம் எல்லாமே வந்து at one point in time accumulate ஆகி, doesn't it change the way people look at Hinduism or Sanatana Dharma or the event or அந்த இதிஹாசத்தை பார்க்குற விதமே மாறும்பொழுது, isn't it wrong? ஏன்னா we are trying our best already to carry forward our religion, our practices to the next generation. அப்போது அந்த இடத்துல வந்து அது எப்படின்னா ஒரு நல்ல பானையில் வந்து நஞ்சு கலக்கிற மாதிரி இல்லைல்ல அது. Because for example, one thing people constantly used to mock is, Krishna had 16,000 wives, how good of a person is he? அவன் என்ன பெரிய யோக்கியனா அப்படின்னு கேட்குறவங்கலாம் நான் காது பட கேட்டிருக்கேன். அண்ட் அது கேட்குறது தப்பு இல்லை, ஆனால் நீ படிக்காமல் கேட்குறது தப்பு. புரியுதா? ஐ எம் நாட் டெல்லிங் தட் questioning is wrong, okay? But questioning without understanding is wrong. But did they actually read the context behind the statement? Did they understand the story? Did they understand the symbolism and the traditional explanation attached to it? Most of the time, no. One line becomes a meme, one half-truth becomes an argument, one distorted retelling becomes somebody's entire understanding of Hinduism. And slowly, small distortions begin piling up. One novel changes one motivation, or a serial changes one reaction, one adaptation changes and modernizes one philosophy. Individually, these changes look harmless, but over time,
they create an entirely different image, and then one day they stop recognizing the original philosophy altogether. கடைசியில் என்ன நிலைத்து இருக்கின்றது என்னவென்றால், இட் இஸ் நாட் த இத்திஹாசா இட் செல்ஃப், பட் இட்ஸ் அ மாடர்ன் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வேரிங் இட்ஸ் ஃபேஸ். அண்ட் மேபி திஸ் இஸ் வேர் மை டிஸ்கம்ஃபர்ட் கம்ஸ் ஃப்ரம். அது க்ரியேட்டிவாக ரீட்டெயில் ஆகுறதுலேருந்து கிடையாது. ஆனால் நீ ஒரு பேஸை படிக்காமல் அந்த பேஸில் கமெண்ட் பண்ணுறதோ, அதை ரீட்டெயில் பண்ணுறதோ, அதை மாற்றுறதோ அங்கேருந்து வருது. இப்போ காமன் பீப்புளுக்கு தே டு நாட் நோ வாட் இஸ் திஸ், வாட் இஸ் தட், இது கரெக்டாக, இது உண்மையா, இது பொய்யான்னு அவங்களுக்கு தெரியாது. தெரியாதவங்க கிட்ட நீ ஒரு இன்டர்பிரிட்டடான ஒரு வேர்ஷன் அவங்க மேலே திணிக்கும் போது, டசன்ட் இட் சேஞ்ச் த ஹோல் வே தட் people understand and people follow Hinduism? Because our itihasas were not written casually. They were not created just to entertain people for 2 hours and disappear. They carry lessons, warnings, enna pannanum, enna pannakudadu, moral conflicts, questions about dharma, questions about power, questions about human weakness. And இது எப்போ எனக்கு ரொம்ப ஹிட் ஆச்சுன்னா, I am a person who reads Bhagavad Gita, and Bhagavad Gitaக்குள்ளே நிறையா வேர்ஷன்ஸ் இருக்குது, நிறையா ரீடெல்லிங்ஸ் இருக்குது. அண்ட் ஒரு ரீடெல்லிங்ஸ்லேயும் ஒரு மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகே, ஒரு மாதிரி சொல்கிறது இல்லை தப்பு. ஆனால் ஒரிஜினலை படிக்காமல் அந்த ஒரு மாதிரி சொல்லியிருக்கிறது தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்மள்ட்ட சண்டைக்கு வராங்கல்ல, அங்கே இருக்குது தப்பு. அண்ட் ஒன்ஸ் வி டிஸ்கனெக்ட் த ஸ்டோரிஸ் ஃப்ரம் தோஸ் மீனிங்ஸ், த ஸ்டோரிஸ் மே சர்வைவ் பட் their soul may not. So yes, read the retellings, enjoy them, discuss them, even disagree with the originals if you want to. But maybe before all that, sit with the actual texts first. உங்களுக்கு ரீடெல்லிங் படிக்கிற அளவுக்கு டைம் இருக்குன்னா உட்காந்து அந்த ஆக்சுவல் டெக்ஸ்ட்டை படிக்கிறதுல தப்பே இல்லைன்னு தான் சொல்கிறேன். ஐ எம் நாட் டெல்லிங் யூ டு சிட் டவுன் அண்ட் ரீட் த சான்ஸ்கிரிட் டெக்ஸ்ட். தெர் ஆர் ஸோ மெனி புக்ஸ் விச் ஆர், எப்படி சொல்கிறது, ஆஸ் இட் இஸ் அந்த ட்ரான்ஸ்லேஷன் இருக்கிற புக்ஸ் நிறையா இருக்குது. அண்ட் ஒன் பர்சன் ஹூ ஐ வுட் ரெக்கமெண்ட் இஸ், ஐ லிசன் டு ஸ்ரீ துஷ்யந்த் ஸ்ரீதர் சார் அலாட், அண்ட் என்னோடய ஃபேமிலி தே லிசன் டு ஹிம் அலாட். அண்ட் he has written the whole Ramayana as it is translation. He tells a lot of stories. He tells avlo alaga ஒரு இதிஹாசத்தையும் அவ்வளோ அழகா he converts them into stories, into things that we can understand. And I'm not trying to what to say, I'm not trying to idolize, or I'm not trying to யாரையும் நான் தூக்கியோ வசதியோ தாழ்த்தியோ பேசலை. பட் ஐ எம் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதை நம்ம எப்படி கொஷனோ இன்டர்பிரிட்டோ பண்ணோம், அது தப்பு இல்லையா? அண்ட் தட் இஸ் த ஹோல் பாயிண்ட் ஆஃப் திஸ் எபிசோட் டுடே. ஐ எம் ரியலி சாரி ஃபார் ட்ராப்பிங் திஸ் பாம் ஆன் யூ கைஸ். ஏன்னா நான் ரொம்ப நாளாக எனக்கு ஒரு கில்ட் ஃபீலிங்காகவே இருந்தது, என்னடா நம்ம எதுவுமே உருப்படியாக பேசவே இல்லைன்னு. பட் இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் திஸ், இது ரொம்ப கஷ்டமான டாபிக் தான். இது உங்களுக்கு கேட்க முடிஞ்சதுன்னா செகண்ட் டைம் கூட போட்டு கேளுங்க. ஏன்னா நாட் ஃபார் வியூஸ் ஐ எம் டாக்கிங், பட் யூ நீட் some time to understand this topic. Out of nowhere, if someone throws it on you, it's really difficult to understand it. I get it. And anyway, this really wasn't a conclusion. It was more like a thought that stayed in my mind for a very long time. And I'm leaving you guys with this thought. Chew on it, ruminate on it. I'll leave the comment box open. Don't fight guys, but I mean fight பண்ணுறதுக்கு யாரும் இல்லை. நான் ஓப்பன் பண்ண கமெண்ட் பாக்ஸ் எல்லாமே ஆல்ரெடி அப்படியே காக்கா ஓட்டி டீ ஆற்றிட்டு தான் இருக்குது. எனிவேஸ், நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன். அண்ட் கேட்குற 20-25 பேர் எனக்கு இதை பர்சனலாக வாட்ஸ்அப்லேயோ உங்களோட தாட்ஸ் அண்ட் உங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூஸை என்கிட்ட கன்ஃபார்மாக சொல்ல மறந்துடாதீங்க. ஏன்னா திஸ் இஸ் அ கொஷன் ஐவ் ஹேட் ஃபார் such a long time, and I hope you guys got a good use of your 15 minutes. And yeah, that is all I wanted to say. I really appreciate for you guys to sit through this very tedious episode. So அடுத்த வாரம் இதே மாதிரி ஹெவியான எபிசோடோடு வருவேனான்னு தெரியாது, பட் இதே மாதிரி ஒரு என்டர்டெய்னிங்கான எபிசோடோடு நான் வரேன். ஐ ஹோப் யூ கைஸ் காட் த ஐடியா வாட் ஐ வாஸ் ட்ரைங் டு டாக் அபவுட். எனிவேஸ் கைஸ், அதோட உண்மையை பேசுவோம், உண்மையை கேட்போம், உண்மையை பார்ப்போம் அப்படின்றதோட நான் கிளம்புறேன். அடுத்த வாரம் இன்னொரு நல்ல எபிசோட உங்களை சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் டாட்டா, பை பாய்.